to ask us to remain upstanding for the lowering of the myths. This marks the end of the swearing-in segment of the program. I wish now to hand over to the Master of Ceremony to continue with the rest of the program. I thank you. Tupigie Judiciary makofi tafadhali for a job well done. Let's also take this opportunity to give a warm round of applause to the Deputy President, Professor Kindiki. Tumpigie makofi tafadhali. Your Excellency, sir, we'll have a short interlude of music before we proceed to the next part of the program. I'll request that we take our seats as we will have now the State House Choir give us a song before we proceed to the next part of the program. State House Choir, uwanja ni wenyu. Na kama uko na bendera, sisi ni wa Kenya daima. Ndio huo wimbo. Kama uko na bendera tuipeperushe tafadhali kama wa Kenya daima. Patriots of this country, this is a song we can all participate. Mimi ni Mkenya daima. Kamwe Kenya hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Mtu mwenye kutenda Tuwashangilie tafadhali. Asanteni sana State House Choir kwa huo wimbo. Naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais, sasa naomba unikubalie nimwalike His Excellency the Prime Cabinet Secretary Honorable Musalia Mudavadi to make his remarks. Tumpigie makofi tafadhali akija katika jukwaa. Your Excellency,
the President of the Republic of Kenya, Honorable William Samoei Ruto, Your Excellency the First Lady, Madam Rachel Ruto, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kindiki Kithure, Your Excellency Madam Joyce Kithure, the Honorable Chief Justice, the Speaker of the National Assembly and the Speaker of the Senate, leaders of our forces, members of Cabinet, the Governor of Nairobi, members of the legislature, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the diplomatic corps present, na Wakenya wote, hamjambo. Hamjambo. Your Excellency, let me take this opportunity to be among the first to congratulate Professor Kindiki Kithure on his elevation to the position of Deputy President of the Republic of Kenya. He has now shed off the word designate. He is now substantive. And we all congratulate you and your family for this very honorable position that His Excellency the President of the Republic of Kenya has assigned you. And we wish you Godspeed, God's help, good health, and all the wisdom so that you can discharge your responsibilities with excellence. Your Excellency, we are gathered here on a bright sunny morning. And I just want to draw the symbolism of where we are. We are on the grounds of KICC, Kenyatta International Conference Center grounds. On my right is the judiciary. On my left is the legislature. In front of me is the symbol of the Capitol. And behind us is the symbolism of the executive. Your Excellency, we stand here proudly as a nation to actually show and to prove to the Kenyans who ushered in the 2010 Constitution with a 70% majority, and to the international community that our institutions work. I would like to repeat that our institutions work. There may be challenges. The wheels may take a little longer to turn, but at the end of the day, the legislature has done its bit, the judiciary has done its bit, everybody gets a chance to be heard if they are aggrieved, and finally, the executive can move on. We are a country that respects the rule of law. Finally, Your Excellency, I think it is important for us to reflect on the journey ahead. We have had a tumultuous 2 years, and there are moments that Kenyans have accused us of having removed our eyes off the ball. This is a moment, a great moment, for us to retrace our steps, get together, have a unity of purpose, have the resolve and the will, and to focus so that we can deliver for the Kenyan people as they requested us to do when they cast their vote 2 years ago. In Professor Kindiki,
we see a lot of virtue, but perhaps the one I may want to single out is the virtue of humility. And simplicity. He does not walk around with airs around him. This is a very important virtue. If, as a nation, we can embrace humility, we will go far. If you disregard humility, it can be very expensive. So, ladies and gentlemen, it is now my honor to ask the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki, to come forward and make his remarks, and thereafter invite His Excellency the President to speak to us. Makofi tafadhali. Your Excellency President William Ruto, Your Excellency First Lady Mama Rachel Ruto, all protocols as already established, I ride on them. No arms of government or agencies and the representations of foreign and friendly countries present. Your Excellency, sir, words fail me to explain how grateful I am today. I'll say that I am grateful to Almighty God who orders the steps and the affairs of every human being on earth. I am grateful to you, sir, for the honor you have given me to serve under you. Your Excellency, I've been your political student for nearly 20 years now, and nothing in the political space has helped me to pick up lessons more than the years that I have worked and served around you in various capacities. Therefore, Your Excellency, I'm grateful for the honor which you have given me. I promise you, before this congregation and before God, that I will not let you down for the privilege you have given me. Your Excellency, sir, in the same breath of gratitude, I am grateful to all the institutions who have facilitated this process, including the ceremony we are having today. And I want to agree with what my elder brother, His Excellency Musalia Mudavadi, has said. Whatever has happened in the last few weeks, and indeed in the recent past, is a testament of the maturity of our democracy, and is a testament that our institutions work. Your Excellency, sir, allow me, having thanked you, also to thank the very many people whom I have had an opportunity to learn from them. I may not enumerate all of them, but I've had the privilege of learning from so many great people. And even as we celebrate our Constitution and our democracy, I pay tribute to those
who purposed to fight for and defend the establishment of our country and our constitutional order. I am grateful to those who are responsible for creating the Kenya that we live in today, in the past and in the present. I am grateful to those who fought for this constitution, and I am grateful to all heroes of our country in the past and in the present. Your Excellency, I am grateful to this country for raising me. And I've had so many people to help me grow into who I am today. And therefore, as I discharge the burden that you have placed me, Your Excellency, the burden you have placed on my shoulders, I am grateful that I will discharge that burden with the benefit of having grown and continuing to grow under the feet of not just my father and mother who gave birth to me, but the many elders of their generation who helped me to shape and make me what I am today over time. I am truly grateful. Those who taught me in the formal and the informal setup. Your Excellency, I'm grateful to my family. With your permission, I want to pay tribute to 4 people who have made huge sacrifices, especially in the 14 years, 15 years or so I have been in politics. Before then, I had spent a decade in academia, and of course, I'm also grateful to the professors and the colleagues with whom we worked with. But allow me, Your Excellency, today, on a moment like this one, to thank my wonderful wife, Joyce Kithure, a woman who has sacrificed, a professional in her own right, but who has sacrificed to raise our 3 children, Imani, Neema, and Mwende. Many, many, many days and nights of my absence as I served the country in different roles. I am very grateful to my wife and the children for being the foundation and providing the support that I have always required as I navigate this difficult space of public service. Having finished with gratitude, Your Excellency, I'll say 2 things before I invite you. The first is to affirm that throughout my journey, culminating with this moment, I have come to believe that Kenya is the country of possibility. Your Excellency, stand here today and take oath of the office of the Deputy President. It can only happen in Kenya. Your Excellency, I was born 52 years ago in one of the remotest parts of Kenya. But because Kenya is the land and the homeland of possibilities, today, I, perhaps the most unlikely person, is standing here today because Kenya has made it possible for anybody to become anything in this country.
I don't take it for granted. And therefore, Your Excellency, as you lead us into the transformation of our country in the years ahead, I want to commit to support and assist you, together with the other colleagues in government, to realize a Kenya that has even greater opportunities, a more inclusive Kenya, a more democratic Kenya, and a more transformed Kenya. Your Excellency, I'm grateful because of the opportunity that Kenya provides for anyone to aspire to be anything. And therefore, there is no reason going forward why any person from anywhere, from whatever community, creed, religion, should not aspire to become anything in our country, because I am a testament that Kenya is the homeland of possibilities. Finally, Your Excellency, I have reflected on the words of the oath of office I have taken, both the oath of allegiance and also the oath for due execution of the functions of the office of the Deputy President. And in that regard, I want to commit to you, as I end my remarks, I want to commit to you before this congregation and before the Almighty God, who is acknowledged in the Constitution, that I will serve under you and provide you with the assistance and support you require to take this country to the next level. I commit I will be loyal and faithful. I will be loyal and faithful. I will try the best of my ability to work hard together with the other colleagues to lighten the burden that you carry on your shoulders, Your Excellency. And therefore, I think for me, if I may say so, a day when I have received the highest honor yet of my life, and I don't take that for granted. I want to pray that God will give me wisdom to do what I must. And to the colleagues whom we have worked with and will continue to work with, I want to say that I'll provide continuity so that we can be able to all work together and deliver for this country. I forgot, Your Excellency, to thank, when you gave me the task the last 2 years of serving in the Ministry of Interior, there are wonderful people whom I have worked with. Ngao, the police, the prisons, immigration, and all the departments and agencies in the Ministry of Interior. The little successes that we could have achieved, I attribute those successes to my colleagues. If there have been a few challenges, I take responsibility for those challenges. Your Excellency, with those many remarks, thank you very much for giving this privilege. And I now want to request that we be upstanding as we invite His Excellency President William Ruto to come and address us. Moja, mbili, tatu, ingine. Asante sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Asanteni sana. Thank you very much. Your Excellency, Abraham Kithure Kindiki,
Deputy President of the Republic of Kenya. Excellencies, Mr. Speaker of the National Assembly, Mr. Speaker of the Senate, our sister, your leadership, the Chief Justice of the Republic of Kenya, members of the judiciary, members of the executive, members of the legislature, fellow Kenyans, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione ndugu wa Kenya. I am proud to witness the swearing in of the Honorable Abraham Professor Kithure Kindiki as the third Deputy President of the Republic of Kenya under the 2010 Constitution. I know him as a dedicated professional whose commitment to excellence has helped us overcome daunting challenges, and as a tireless public servant on the path of national leadership. Abraham is also a patriot whose dedication to cohesion, national unity, and inclusivity is beyond reproach, an effective champion of peace and stability. And across every part of our country, and a loyal steward of our bottom-up economic transformation agenda, whom together with many others, we crafted to take our country to the next level. Over the past 2 decades, I have had the privilege to witness Professor Kindiki's work as a professor, litigation lawyer, consulting attorney, senator representing Tharaka Nithi, Majority Leader of the Senate, Deputy Speaker of the Senate, the most recently as Cabinet Secretary. I can confirm that in all these roles, he has demonstrated exceptional dedication, high competence, and professionalism, and consistently delivered results beyond expectations. Professor Kindiki is a highly qualified and outstanding scholar, advocate, and public servant, whose career has been defined by exemplary achievements which demonstrate his vision for positive change and commitment to high standards of efficiency in the performance of his duties. At this stage of the implementation cycle of our national transformation agenda, the people of Kenya require a patriotic public servant and a consummate champion of our constitutional dispensation, our broad-based national governance framework, and the bottom-up economic transformation agenda to support the cabinet and the presidency in delivering in full and on time. This moment calls for an individual who takes pride in a job well done, and is humble enough to be a loyal servant of the people, and who is selfless enough to reach out and mobilize the entirety of government towards delivering for Kenya. Experienced enough to understand the importance of engaging all sectors of our economy to drive transformation, and committed enough to serve professionally with loyalty and, most importantly, with integrity. I am delighted to affirm that our coalition, and indeed our nation, is blessed with many professionals who meet all these criteria. Among them, Abraham Kithure Kindiki stands out for his exceptional qualifications
extensive experience and wide-ranging accomplishments. I am honored that he is available. He has told me he is ready, and I know he is willing to serve as my deputy. Professor, my young brother, let me call you Abraham K. or Abra K. Welcome to the service of this great nation, Kenya. And let me say this, I have heard you clearly when you took your oath of office and the oath for the due execution of your responsibilities as Deputy President. You have said two fundamental things in your oath. Kenyans were listening, I too was listening. You said that you will serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. Abrake, please serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. As I told our principal secretaries, as I told our cabinet secretaries, and as I tell every public servant who has a responsibility, who has a duty, who has the honor to serve our nation, let us serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. We are not here to serve ourselves or our families or our communities or our regions or our villages. We are here to serve the Republic of Kenya and the people of Kenya. The second thing that you have said in your oath, I said in my oath, I listened to principal secretaries and cabinet secretaries and others. You have said you will serve without fear, without favor, without affection, and without ill will. My brother Abrake, I listened to you. The people of Kenya were listening to you. Serve without ill will, without favor, without affection, and without fear. So that together, the people of Kenya can know that their public servants, all of us, elected, appointed in different categories, shall know that we have one nation, one country, one people, and we are called upon by the Constitution of Kenya to serve them without bias, without fear, without favor. And let me undertake in this very historic national ceremony to the people of Kenya. And I say this as MCAs listen to me, as members of parliament listen to me, as members of the executive listen to me, those in the judiciary, and those in the executive, that the people of Kenya, it doesn't matter, those who live near our that they were never voted by all the people.
people. We will serve the people of Kenya. Government of Kenya, if we belong. This is a says we must obey, we must submit to the law and to the Constitution, because that is what makes us a nation. Let me say this as I conclude. We have made strides as a nation. Today, our savings as a percentage of our GDP is growing. We have changed and we have transformed our education system. Today, we have more teachers. We just announced another 20,000 teachers. We have a new funding model that is student-based, which we are refining to make sure that no child in Kenya is left behind. My dear Professor Kindiki, I need your voice. I need your intellect to help me and to help members of our cabinet to profile the things we are doing, to speak to the things that we are doing. I have almost become a lonely voice in the executive, especially in the presidency, speaking about our projects, speaking about our programs, elaborating on what we are doing. You are eloquent, my brother. You are intelligent, my brother. I am confident that you will do that which I have missed for the last 2 years. I know you will. We have a huge program on university funding and higher education funding. We have a huge program that today our farmers across Kenya have access to fertilizer. We have a huge program on expanding our irrigation. We have a big program
on what we are doing. We need your voice, and we need the voice of those of us in the executive to provide leadership and to see to it that indeed we achieve what we wrote into our Constitution. Today, as we wrote in our Constitution, Kenya Power has turned around and today is a profitable company. So is KenGen, because of the stewardship that we have put in place. My brother, our manifesto is elaborate. Our manifesto is transformative. We are implementing it page by page, paragraph by paragraph, chapter by chapter, because we have to transform this great nation, and failure is not an option. We must. We have a big program on rural electrification to connect close to 300,000 homes across Kenya. I need your support to the Ministry of Energy, who are doing a wonderful job in that exercise. We have a big program on markets across Kenya. We have a big program on housing across Kenya. Today, we have 160,000 people working in a housing program. By December, actually next month, we will begin to hand over the first 1,000 houses under our program, under the program that will make ordinary people, Mama Mboga and Boda Boda, pay 3,000 shillings every year and access housing in the Republic of Kenya. My brother, let me tell you, our universal health coverage is underway, with a bit of challenge initially, but now we are moving. And I want to tell the people of Kenya, we are going to transform this nation. And we have the team. And Professor, welcome to the team that is going to transform Kenya into a great nation that is going to make every Kenyan proud. Let me conclude by saying we have what it takes to transform the Republic of Kenya. And I am committed to making sure that whatever it takes, whatever decisions that have to be made, we will make them so that our nation can truly be transformed. As I talk to you, 10,000 young people are now engaged in climate works in Nairobi. We intend to take that in the next few months into 40 and 50,000 young people. And I commit to the people of the great city of Nairobi that we are going to clean the Nairobi River and we are going to transform it into a better, different causeway as we transform the city in the sun, the headquarters of the environment in the world, where we have UNEP in Nairobi. We're also going to roll out the program that will make sure that we tap into the private sector and make sure that we can work through public and private partnership to make sure that we roll out some of the urgent, important programs that are important for the transformation of our nation. Let me conclude by asking all of us, members of the legislature, members of the judiciary, especially our investigative institutions, to make sure that we ensure that public resources are used efficiently, effectively. I call upon the Office of the Director of Public Prosecution, the offices of the DCI, and the offices of the IG to work with the judiciary so that the corrupt can be firmly, decisively dealt with in the Republic of Kenya, and the citizens of the Republic can get
their due in the expenditure of public resources. I know that of recent, we have seen incidences of our girls, our mothers, our women who have been murdered in cold blood. And let me say this, that the DCI and all the investigative authorities in the Republic of Kenya must stand up to these criminals, and we must deal decisively and firmly. And I want to ask us as a society to be careful with strangers, to be careful with people who lure our women into situations decisively and firmly. And I want to ask us as a society to be careful with strangers, to be careful with people who lure our girls, our women into situations that compromise their security. But we must be on the lookout, all of us as a nation. This is yet another moment. This is yet another beginning. And I am confident that we are going to take Kenya to the next level. Professor Kindiki, as you and all know, there is much to be done to fulfill our commitments and set our nation on the path to prosperity. I expect you to embark on your duties with dispatch and zeal. I wish you success as you begin your service in the high office you have assumed today. May God bless you. May God bless your family. And may God bless our great republic, the nation of Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki, na tutasonga mbele pamoja. Asanteni. Naomba sote sasa tusimame wima kama ishara ya uzalendo wetu. Tumalizie kwa wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa. Basi tusimame mahali tulipo tukimpatia rais nafasi ya kutoka katika starehe zake. Asanteni sana. Tutamruhusu Mheshimiwa Rais aweze kuondoka na kisha Mheshimiwa Naibu Rais atafuata nyuma. Na mtazamaji, kama unavyoona ni Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samuel Ruto baada ya kuongoza taifa katika shughuli ya kuapishwa kwa naibu wa rais Kithure Kindiki. Hivi sasa anaondoka katika ukumbi wa KICC akiwa ameandamana na mkewe mama wa taifa Rachel Ruto baada ya shughuli hiyo ambayo imeanzishwa mida ya asubuhi na imekamilika hivi sasa.
ikiwa ni saa 6 kasoro dakika 4 saa zetu za Afrika ya Mashariki. Baadhi ya viongozi waalikwa wakiwa nao pia vile vile wanaondoka katika eneo hili la KICC. Historia iliyoanzishwa tarehe 12 Disemba mwaka 1964 wakati huo akiingia ofisini akichukua mamlaka kama naibu wa rais Jaramogi Oginga Odinga. Leo tarehe 1 Novemba mwaka 2024 naye Profesa Kithure Kindiki atakuwa anaendeleza historia ile akiingia ofisini kama naibu wa rais wa Jamhuri hii ya Kenya. Mawaziri wakiwa wanaandamana, Wycliffe Oparanya, Salim Mvurya miongoni mwa wengine wakiondoa katika shughuli ambayo imeweza kufanyika. Na hapa studioni pia vile vile mtazamaji atakuwa baadaye napata kauli kutoka kwa wataalamu na mawakili ili watufahamishe mengi kuhusiana na shughuli. Kumbuka ni shughuli ambayo imefanikishwa sana katika mtazamo wa kisheria. Manake mchakato ulianzishwa kupitia nguvu na kanuni zilizopo katika katiba yetu ya Kenya ambayo iliidhinishwa mwaka 2010, na pia vile vile shughuli imekamilika ikiwa mshindi ni sheria, mshindi ni katiba, licha kwamba kuna wengine wana maoni kinzani kuhusiana na mkondo wa sheria uliofuatwa, lakini mwisho wa kwisha anaingia afisini hivi sasa ni Profesa Kithure Kindiki kama naibu wa rais wa Jamhuri hii ya Kenya akiwa tayari kufanya kazi. Na tumeweza kumsikia rais akisema ni kama sauti yake ilikuwa inasikika lakini ya kipekee yake, lakini hivi sasa anamuomba, anamrai, anamsii Profesa Kithure Kindiki kama naibu wake kwamba tusimame bega kwa bega tufanye kazi ili tuhakikishe kwamba zile ajenda kuu zilizokuwa katika the plan tunazifanikisha katika taifa letu hili la Kenya. Anaamini uwezo wake, anaamini utendakazi wake, kwa hiyo anaamini kwamba chaguo lile lilikuwa ni chaguo sahihi yeye kuweza kumteua Profesa Kithure Kindiki kama naibu wa rais. Studioni Steve Mbugua wakili niko naye, na pia vile vile mchanganuzi masuala ya siasa Njeri Kaiga niko naye, na daktari pia vile vile Maxwell Mia wakili wako hapa, wamekuwa wakifuatilia kwa ukaribu, hata wao wako tayari kuchangia kuhusiana na hili ambalo linatoka sasa hadi kuendelea. Lakini kabla nije studioni, kuna wenzangu ambao wamekuwa katika ukumbi wa KICC ambaye na Emmanuel To kuanzia mida ile ya asubuhi, na ningependa hivi sasa wakati anatamatisha shughuli aliyoifuatilia kwa makini atufahamishe mengi machache kabla tuje studioni. Emmanuel To, kakaangu, tufahamishe mengi, ni yapi na umepata nani ambaye anaweza kuwa kauli baada ya kuapishwa kwa naibu wa rais kukamilika? Thank you. Naam, asante sana Rashid. Bila shaka ni sherehe ambazo zimekamilika hapa kwa njia ya aina yake. Rais William Ruto akimkaribisha naibu rais Profesa Kithure Kindiki ndani ya serikali yake, akimwambia kwamba aje ahubiri injili ya umoja ya kuweza kuunganisha Wakenya kando licha ya namna ambavyo sehemu ambayo anawaambia kwamba waendelee kuishi kwa umoja na kupendana, akieleza kwamba majukumu ni mengi, serikali inahitaji wafanyakazi wengi, kazi ni nyingi, kama kauli mbiu ya serikali ya Kenya Kwanza inavyosema kazi ni kazi, lakini kazi imekuwa kubwa kwa serikali hiyo. Rais William Ruto akisema kwamba kazi hiyo inamhitaji awe na msaidizi mwingine ambaye atakamsaidia katika shughuli hiyo. Kwa hivyo kwa sasa Kindiki atakuwa anaondoka na kuelekea kwenye ikulu ya Nairobi, mahali ambapo kutakuwa sasa na ile mankuli ya mchana kabla ya kuanza shughuli zake rasmi kama naibu rais na kuchukua nafasi ya naibu rais aliondolewa Rigathi Gachagua. Siko peke yangu, tumekuwa na kikosi kizima na mwenzangu Seth Olale. Naomba tu nimuongeleshe kwa kifupi tu. Seth, unaonelea vipi haswa hotuba ya naibu rais Kindiki? Unasemaje kuhusu? Naam, ni hotuba yake ya kwanza rasmi kama naibu rais wa 3 wa taifa ya Kenya, na bila shaka aliweza tu kuwapongeza familia, jamaa, marafiki na Wakenya kwa jumla. Na kumbuka vile vile alitoa wito kwa idara ambayo ameweza kuiondokea, wizara ya usalama, na kusema kwamba anataka kwamba wafanyikazi ambao watakuwa wanasalia pale waweze kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa nchini. Na rais kwa mpango fulani ni kama amempiga vijembe aliyekuwa naibu rais wake
Rigathi Gachagua Rigiji, hadi amempa Kindiki jina la kitani, jina la kirafiki, amemuita Abra K. Unalionaje vipi? Ni mwanzo mpya wa mambo mapya mazuri ama vipi? Haya basi, ni mwanzo mpya, wa Kenya waanze kuzoea kutoka kwa Rigiji, sasa ni Abra K. Na kama ulivyosema, amemuita rafiki, amemuita ndugu. Nakumbuka kwamba ametoa wito wa kipekee Rais William Ruto wa kusema kwamba nisaidie, ni kama nimekuwa nikifanya kazi peke yangu, lakini wewe ni profesa. Kumbuka rais ni daktari, lakini naibu wake ni profesa. Sasa ni serikali ya madaktari na maprofesa. Kama sijui, najua uko na cheti cha degree, lakini naomba uongeze ukue daktari. Daktari ama profesa. Haya, kuna mwenzetu pia hapa Tenges, Melito Le Tenges, amekuwa kwenye shughuli nzima. Nataka nimkabidhi kipaza sauti sasa, tueleze tu yanayojiri kutoka hapa na tufunge shughuli, manake muda umetupa kisogo. Naam, shukran sana mwenzangu Emmanuel To. Bila shaka sasa baada ya hafla kukamilika, basi Rais William Ruto, naibu rais mpya Kithure Kindiki watakuwa wanaungana pamoja ili kusherekea baada ya kuapishwa rasmi na kuwa naibu rais. Kumbuka kwamba ni hafla ambayo pia tumeshuhudia Rais William Ruto akizamia pakubwa ukuruba wake na naibu rais Kithure Kindiki, akisema kwamba akiangazia safari yake, naye safari ya kisiasa, namna ambavyo alifanya kazi wakati mmoja akawa wakili wake, na kuzungumzia tu kwamba ni safari ambayo ametembea na kwamba ana imani naye zaidi kwamba atapata kutimiza wajibu wake katika afisi hii ya naibu rais. Kwa hivyo kutoka hapa tutakuwa tunaangazia tu yale ambayo atakuwa anajiri baadaye, na bila shaka tutakuwa tunawajuza watazamaji wetu moja kwa moja, au vipi Seth? Naam, bila shaka. Na pengine tu Melito, ulivyosema ni kwamba kumbuka kwamba kuna hafla maalum ambayo imeweza kuandaliwa katika ikulu ya rais, hafla, na vile vile tunaarifiwa kwamba kutakuwa pia na mawaziri, hasa wale ambao wamekuwa wakiendeleza wadhifa wao hasa baada ya tukio la Juni 25, na ni mwanzo mpya kulingana na rais. Na hivi sasa labda tuweze pengine kusikia maoni moja mama mawili kutoka kwa wananchi ambao wameweza kufika hapa. Na bila shaka pengine tuzungumze na wawili watatu. Shukran sana kwa kujiunga nasi. Unaitwa nani, unajihisi vipi leo? Kwa majina naitwa Timothy Areba, natoka Kitutu Masaba, na nina furaha tele sana kuambia wa Kenya hii safari tumeanza. Tunashukuru Rais William Ruto ametuchagulia yule kiongozi ambao tulikuwa tunahitaji tangu kitambo, na we just do wonderful job. Pengine wewe unazungumzia vipi? Anza na jina lako, tuambie. English. My name is Javan Odongo. I want to say that it is all said and done here. Our expectation now as the people of Kenya is that we need a lot of development in our nation. Mambo na kazi, job creation for youth, mambo na abduction. These are things that we expect this government to address. Anyway, we can say that it is done for the government. They have crossed the Rubicon, and now there is a point of no return. Yeah, thank you. Pengine wewe tuambie maoni yako kuhusu shughuli nzima, umeipataje kufikia sasa? Kwa majina yangu naitwa Neema Sada Mwashiru. Mimi nafurahi sana, shughuli imekuwa nzuri, tumeenjoy na tunafurahi kwa sababu shughuli yote imefanyika vizuri, na tunatarajia makubwa sana yenye deputy president wetu atayafanya na venye ametupromise. Na wewe unatarajia nini kutoka kwa naibu rais mpya? Kwa majina inaitwa Mother Chepto. Siku ya leo tumefurahi sana na tunashukuru our president for electing the Kindiki, na matarajio ya Kindiki tunasema work hand in hand with our president and don't let him down, and God will bless Kenya and bless us all. Shukran. Mwingine mmoja, pengine tupate maoni yako mama. Kwa majina anaitwa Lydia Sikuku. Nimefurahia siku ya leo. Najua hii ni mipango ya Mungu na tunatarajia makubwa. Asante. Pengine wewe umepata nini kutoka kwa hotuba ya rais na unaweza zungumzia vipi shughuli hii sasa? Mimi kwanza kwa majina naitwa Victor. Mimi nimefurahi kwanza kwa sababu tuna matumaini kwa Profesa Kindiki juu na mtaniwia radhi, naona wenzangu sasa hivi kidogo walikuwa kuongea na wananchi, lakini
tarudi baadaye. Naona kwamba pia vile tuelekee katika eneo la mkoa wa Kati, tuelekee Nyeri ili tuweze kupata wananchi nao wanasemaje, maoni yao ni yapi baada ya kuona Profesa Kithure Kindiki akila kiapo kama naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Naam, Rashid, hapa katika kaunti ya Nyeri kuanzia majira ya asubuhi wakazi walikuwa ama nyoyo zao zimeinama kuanzia tu masaa ya asubuhi, na kufikia sasa si wengi ambao wamekuwa kifuatilia matukio ambayo yamekuwa kwenye jumba la mikutano la KICC. Na nataka nimuonyeshe mtazamaji wa runinga ya Citizen mkahawa huu ama eneo hili la Mankuli lilikuwa ni moja kati ya maeneo ambayo mwaka wa 2022 tarehe 13 Septemba wakazi wa kaunti hii walikuwa wamejazana pomoni kufuatia matukio ambayo yalikuwa kwenye Kasarani, huo wakati ikiwa ni wakati ambapo naibu rais ambaye sasa ameondoka Rigathi Gachagua alikuwa anaapishwa. Lakini kwa leo taswira ni tofauti. Mkahawa wenyewe haujakuwa na watu wengi ambao walikuwa wanafuatilia matukio ya kule KICC, ishara tu ya hali ilivyo hapa katika kaunti ya Nyeri ya kuwa wakaazi wengi hawajarithika na yale ambayo yamekuwa yakiendelea huko Nairobi. Na hii ndio taswira imekuwa ndani ya maeneo mengi ya Mankuli, uhaba tu wa watu, ingawa leo ni siku ambayo ilikuwa ni public holiday kwa Wakenya wengi. Na nataka nianze kuzungumza na kati ya wakaazi ambao wamefika. Mama, uanze kwa majina, utuambie unaitwa nani, alafu utuambie wewe umeweza kufuata hafla ya kumwapisha Kithure Kindiki kama naibu rais. Kwa majina yangu naitwa Rusi Karaja, mkaaji wa huku eneo la Nyeri. Mimi hata sijaifuata, hata sijafurahia hata kidogo. Sisi wakaaji wa Nyeri hatujafurahia, lakini hakuna kitu tunaweza fanya. Imetendeka, lakini hapa watu wa Nyeri hatujafurahia hata kidogo. Na pengine sasa kuanzia sasa mtaweza kumtizama Kithure Kindiki kama kiongozi wa hapa eneo la Mlima Kenya? Italigana. Saa hii nyoyo zetu ziko tu kwa Rigathi Gachagua. Huyo ndio deputy wetu saa hii, lakini hiyo ingine ikijileta, hiyo ingine itajileta. Saa hii hatuwezi sema ati Kindiki ndio deputy wetu hapa Nyeri. Hatuwezi sema hivyo. Haya, asante. Acha nizungumze na huyu mfanyabiashara mwingine mwendesha taxi kwa majina, alafu tuambie wewe umeweza kufuata sherehe ya kumwapisha Kithure Kindiki na pengine maoni yako kama mkazi ni yapi? Mimi naitwa Mbao taxi driver Nyeri. Sikufurahia hiyo mambo, lakini nimekubali. Lakini hatutasahau, iko na vidoda kwenye roho zetu. Tutagojea, lakini tutafanya kazi na serikali. Hatusemi ati tuko nje ya serikali kwa maana tumefurutwa nje. Hapana, sisi tutaendelea tu na tutamuunga mkono kitu 50%. Na pengine mngependa Rigathi Gachagua aendelee kutafuta haki mahakamani? Kabisa, hata ikiwa ni miaka 5 aendelee. Naam, asante. Wacha nizungumza na mwingine hapa. Ndugu Mathenge, tulikuwa na wewe majira ya asubuhi, katuambia kwamba utaweza kuendelea kutizama yanayojiri kule KICC. Umeweza kufuatilia, hisia zako ni zipi kufikia wakati huu? Mimi nimefuatilia bwana Kamau, na kama saa hii unaona roho zetu zimeinama, lakini si kusema hatujakubaliana na wao juu hiyo kitu shatendeka. Sasa tunamngomba rais na naibu wake sasa watufanyie kazi. Ile kazi walituambia, ile kazi wametuambia tutufanyia. Ile kazi ilianzia huku Nyeri ambayo hajafanywa. Tunataka sasa tumalizie. Lakini hatusemi ati kiongozi wetu sio Rigathi. Kiongozi wetu hapa Mount Kenya region tunasema ni Rigathi Gachagua. Ikifika hiyo mwaka tutachagua, sisi tutajua venye tutafanya. Lakini saa hii tunafuata serikali, tuko ndani ya serikali, hatutoki hapo. Na umeweza kusikia rais akisema kwamba Profesa Abraham Kithure Kindiki ambaye ni naibu rais wa sasa atakuwa analeta ule ujuzi ambao rais amekuwa kikosa kwa miaka 2 ambayo imepita. Je, una maoni gani kuhusu semi hizi za rais? Mimi rais nimeona kama yeye mwenyewe hata wakati alichagua Rigathi Gachagua venye ameongea leo ni kama hawakuwa pamoja. Alimchagua juu ya pesa, juu ya mobilization ya watu. Juu ameonekana kusema miaka 2 iliyopita hakuna kitu amefanya, lakini sasa hii atafanya. So tunaona from the word go kwa kianzia pale hawakuwa pamoja, lakini walijifisha. Sasa hii rais, tunakuomba tafadhali, kama mko na Kindiki pamoja, usijifishe, sema ukweli. Mfanye kazi, mtufanyie kazi, tuko tayari, tuko ndani ya serikali hata sisi. Naam, asante sana. Huyu hapa kwa majina unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Masharia, mfanye biashara Nyeri Town. Ile kitu iliyoko ni wakati ya kwanza nimeona rais amesheka. So mimi nadhania kuna kitu atatufanyia
Juu ile smiling amefanya ni kuonyeshana yeye hawakuwa pamoja na Rigathi. Yeye ni kujiforce kuwa na Rigathi ndiye apite. Sasa amepita na ameondoa Rigathi, amechukua mwenye watafanya kazi na yeye. The second, Kindiki umepatiwa hiyo kiti. Kuna kitu ilikuwa inaendelea kupigana na pombe in Central na kuomba na kusihi hiyo kitu ufuatane naye. Isipokuwa hivyo hii generation ya Kikuyu itakuwa imemalizwa, ni pombe mingi itaingia hii Central. Na muomba sana. Pengine mna imani na Kithure Kindiki kuchukua nafasi ya Rigathi Gachagua? Hiyo ni kazi wanafanya. Imani ilikuwa tulimchagua yeye na Rigathi. So imani ni waendelee kutufanyia kazi. Na asante. Nizungumze na huyu ndugu hapa kwa majina, unaitwa nani? Hisia zako kuhusiana na kuapishwa kwa Kithure Kindiki? Kwa majina yangu naitwa Samuel Delito, na ningetaka kusema siasa ni kujipanga. Kindiki tunasema ako sawa kwa sababu amechaguliwa kutoka Mount Kenya region na kila mtu anaweza fanya kazi. Kwa hivyo hatuoni shida yoyote ile. Na president tunajua yeye mwenyewe ndiye alikuwa amejua kwa nini ameamua hivyo, sababu ni lazima walisema watafanya kazi. Na ni lazima atafute mtu mwenye anaweza fanya kazi na yeye. Labda ukiwa na mtu mwenye amekuwa kizuizi kwa barabara yako, hata wewe kama kisiasa unaona unaweza muondoa. Kwa hivyo Rigathi aende apumzike, agoje kazi ifanywe, na tunajua Kindiki na president watafanya kazi. Naam. Haya, asante sana. Wacha tumalizie na huyo na ni Rashid, kati ya semi ambazo zina wakaazi kutoka kaunti ya Nyeri na ambao wengi ni wafuasi wa naibu rais ambaye ameondoka Rigathi Gachagua. Tutaendelea kuzungumza nao ili tuweze kupata hisia zaidi kutoka kwao. Kwako Rashid. Shukrani sana kama Umange kuweza kutueleza, na ukiangalia inapokuwa tunaangalia picha nimeona pia wakazi wa Tharaka Nithi wanasherehekea kabisa. Twende kwake Gregory ambaye katika maeneo ya Tharaka Nithi atufahamishe mengi. Gregory, kwako. Hisia za furaha kutoka wakaji hapa, wanieleze labda hisia zao ni gani, wanahisi vipi, na labda kutoka wakaji hapa wanieleze labda hisia zao ni gani, wanahisi vipi, na labda tuko kwa moja kutoka moja kwa moja kutoka eneo la Mukodhima, ambapo basi niongora na hawa wakaji ambao ni wa Marimanti, ambao ni kaunti ya Tharaka Nithi, anapotoka naibu wa rais wa 3 wa taifa la Kenya, ambaye wanasema kwamba ni furaha iliyotele, ni furaha isiyo na kifani. Na basi moja kwa moja niweze kuungana na wakaji waweze kunielezea labda hisia zao ni gani. Labda tuweze kuanza na jina, uniambie labda hii sherehe labda kwenu ni sherehe ina gani? Kwa majina mimi naitwa Patrick Noti, mkazi wa Tharaka Nithi. Mimi tuko na furaha sana tukiwa watu wa Tharaka Nithi, sababu ya serikali kuu yetu kiongozwa na rais wetu William Ruto kumchagua Abraham Kithure Kindiki kuwa naibu wake, sababu Kithure Kindiki ni mchapakazi abagui, na sisi tukua wakazi huku tuko na furaha tele sababu ya hayo maneno imetendekea sisi kama jamii ya Tharaka Nithi. Tuko na furaha mingi, hata sui tuseme nini, sababu leo tumeona ya kwamba amesafishwa. Kile tunaongojea ni endelee kufanyia wananchi kazi, wananchi wa Kenya. Naam, kwako nakuona pia jasho linakutoka sana sana. Kwa majina naitwa Patrick Mwenda, mimi ni mkaaji wa Tharaka Nithi. Tuko hapa Marimanti town tukishukuru Mungu sababu mmoja wetu ameapishwa kuwa naibu wa rais. Tuko hapa Marimanti tukienda ya stendi ya Marimanti. Tunaenda hii maombi imeorganiziwa na mbunge wetu Bwana Gitonga Murugara, amesema wanataka wote tuungane pale Marimanti tushukuru Mwenyezi Mungu. Na tunasema huu ni mwamko mpya, ni mwamko kwa siasa ambazo hazina ukabila, kwa sababu tunajua Gachagua maana imani kwa ukabila na Kindiki si mkabila. Tunashukuru ya kwamba Bwana Rais ameona ni mzuri Kindiki akuwe naibu wa rais, kwa sababu Kindiki sio mkabila. Tunashukuru Mungu, ni asante. Tunaomba yangu Unaweza kusikia sauti za akina mama hapa, labda uweze kukaribia mama, unaelezea labda furaha yako labda iko aje, ama unaisiaje siku ya leo unapoona kwamba mtoto kutoka kaunti ya Tharaka Nithi basi ndiye naibu wa rais Bwana Profesa Kithure Kindiki? Asante sana, mimi nafurahi sana, naitwa Keren kutoka Chuka Igamba Ng'ombe. Leo tumefurahi sana, mkaaji wa Tharaka Nithi kaunti tumefurahi sana kwa sababu mtoto wetu kutoka hapa Tharaka amechaguliwa kuwa naibu rais. Tumefurahi sana kama akina mama, tunajua sasa mambo yetu itakuwa yanasikilizwa kwa sababu Kindiki sio mtu wa kabila, na tunashukuru sana mjumbe wa Tharaka Gitonga Murugara, amepigana sana mpaka Kindiki akapata nafasi. Tumshukuru Mungu na tushangilie. Asante sana. Labda kwako mama, sijui sherehe kama ya siku ya leo labda inafaa kusherekewa kwa njia gani?
Leo mimi niko na furaha sana. Mimi kwa majina ninaitwa Margaret Karaukikaleo kutoka Malimanti, tauni ya Malimanti, munini wa challenge ya Intangirete. Ula natanga sana. Mimi ndio mchomu lakini nitangata Kiswahili kidharaka. Mimi nimefurahi sana kwa sababu ile furaha iko nayo ni Samuel William Ruto, tunamtatia na kapita na tayari alichukua mtoto yetu Kithure Kindiki na tukaona ya kwanza Kithure Kindiki alikuwa hapo na Samuel William Ruto akaona watachukua mtoto wetu wa Tharaka Nithi County. Hata Tharaka ipate ujumbe wa kawaida. Tupate nafasi ya kuona kitu ya kutusaidia. Mimi nimefurahi sana hata Gachagua mimi nitimujui. Ni mzuri sana kwa sababu yeye alitutindikisa mpaka hapo. Tunasema asante. Atikawe iko na kushirika, aiwe na usanti, wale Tharaka tunampikia kura kwa uzuri. Hata yeye atuchukue tuliantumujuri. Atupanie kati bura tunampania. Tupanye kura, atu wetu wapate kura, tupate kitu ya kukula na kukunywa, hata Malimanti inue. Mimi nimesema asante. Asante. Ama kweli basi kama ulivyosikia hizo ni sauti za wakaaji kutoka eneo hili basi la Tharaka Nithi wakisi kwamba basi ni furaha ya kifani, ni furaha isiyo na labda kipimo na ambayo wanahisi kwamba basi hii ni sherehe ambayo inafaa kusherekewa kivyake, kwani Kithure Kindiki kutoka eneo hili basi ameweka historia ya kipekee kuwa basi wa kwanza kutoka eneo hili kuchukua nafasi ya hadhi ya juu zaidi kutoka eneo hili. Basi kutoka hapa tuweze kuelekea upande wa Kisii. Crispin pale ulipo, sijui unanisikia na wakazi kule upande wa Kisii wanasema vipi? Na hapa nilipo katika kaunti ya Kisii, wananchi wamekuwa wakifuatilia jinsi ambavyo hali ilivyokuwa katika kule jijini Nairobi katika makao ya KICC, na unavyotizama hapa, hawa ni wananchi kutoka kaunti ya Kisii ambao wako tayari kuzungumza kuhusiana na kuapishwa kwake Kindiki kama naibu wa rais wa 3 katika Jamhuri ya Kenya. Tuambie maoni yako ni yapi na ungependa labda anapoingia ofisini ashughulikie masuala kama gani? Kwa majina naitwa Jacqueline Nyaboke, ni mkaaji wa Kisii, tena ni mfanyikazi wa biashara ya Kisii. Mimi maono yangu mbuni hii president ya kufanya poa juu angeendelea na president na angeendelea na Gachagua wafanye kazi pamoja. Sasa amefanya makosa kumtoa, na mimi mwenyewe nimpigia kura kama UDA. Sasa amefanya makosa kutoa Gachagua. Hiyo ndio maoni yangu. Maoni yako ni yapi kuhusiana na kuapishwa kwake? Maneno mimi nasema, mimi ninaona president alifanya kitu kibaya kwa vile alikuwa anaongea na Gachagua kwanza. Kwa vile wao ndio wenye waliuliza kura pamoja. Kama hasa amechagua huyu mwingine, ni ya kwamba hakuna mtu wote mwenye atakuwa na imani na president huko mbeleni, kwa vile akimchagua na makamu wake, yeye kazi yake tu ni kumsimamisha saa yote. Kwa hivyo mimi ninaomba president, kama umechagua huyu vice wako, mjaribu kuelewana, mtengeneza, lakini Gachagua wacha endelee na kesi yake. Asante sana. Na vile wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na ungependa labda Kindiki afanye kazi kivipi? Mimi ni James Onchao Ndika. Maoni yangu nasema sisi tunaomboleza kwa vile Gachagua kwa vile Ruto ametoa Gachagua na ameweka hiyo Kindiki. Sasa kuweka Kindiki, tunasema wafanye kazi bila makosa, lakini Ruto amepotea njia. Asante sana. Tunaye mwingine hapa, hebu tuambie unaitwa nani, maoni yako ni yapi? Kwa majina anaitwa Jose Nyamboga. Kitu ya kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kutufungulia njia. Tumeapisha naibu wa rais mpya bwana Kithure Kindiki, but pia tungekwambia mheshimiwa Kithure Kindiki, sasa chukua usukani, ufanye kazi kwa uadilifu. Kitu ya kwanza kwa karibu na rais wetu, umshauri, lakini tunataka uongee na sauti nzito, sio sauti kama ile haipo. Sasa uwe na commanding voice. Baada tukuletee changaya wa Kisii hapa, ipanue moyo kabisa, uongee na sauti nzito. Tunashukuru sana. Asante sana. Hebu tuambie maoni yako. Kwa majina mimi naitwa Haruna Gai, mimi ni mwanabiashara wa hapa. Ya kwanza kitu ambayo tumeona kwamba Kindiki sasa ndiye anaenda kupewa vice president. Sisi kama wanabiashara tulidanganywa kwamba tutapata biashara. Biashara bado haipo. Kitu tuliona kwamba wanapigana wenyewe kwa kiti. Tunaomba Mr. President,
Kama umechagua Kindiki ili aende afanye kazi, tafadhali fanyie wananchi kazi. Wananchi saa hii hawana kitu yenye wanaweza weka kwa meza. Asante sana. Wewe kwa maoni yako kama mkazi wa kaunti ya Kisii, ungependa labda naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki aweze kushughulikia masuala kama haya? Aingie kama Kenya, ashikanishe Kenya mzima, awe kiongozi wa kusauri president, na atushikanishe kama sisi mahasolas, atuangalie vile walituahidi watekeleze wajibu kama naibu wa president. Tukimalizia maoni yako kuhusiana na kuapishwa kwake Kindiki. Naona ni sawa kabisa. Sisi kama wananchi tunashukuru His Excellency the President kwa kufanya hilo jambo. Kindiki afanye kazi, afanyie Kenya Kenya yote kazi. Kwa hivyo tunashukuru sana, wacha washirikiane, wapeleke Kenya mbele. Hiyo ndio tunaomba. Asante sana. Rashid, uliposikia hapo ndio taswira kamili katika kaunti hii ya Kisii, na vile vile tungependa kuzungumza na wengi ambao wanazidi kumiminika hapa. Tutakuwa tukipata maoni zaidi kuhusiana na maoni yao na jinsi ambavyo wangependa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki aweze kushughulikia ama kuhudumia taifa hili kama naibu wa rais wa 3 katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo, tutakuwa tukirejea tena hapo kwenu baadaye kuweza kupata maoni zaidi kutoka kwa wakazi wa eneo hili nzima la Gusii. Rashid. Na shukran sana Crispino Tieno, maoni mseto na ndio raya sema na Citizen. Kila mtu anapewa nafasi azungumze kile ambacho kiko ndani ya moyo wake. Ukiangalia kuna baadhi wanasema rais amegonga ndipo, na kuna wengine wanasema hawajaridhika na jinsi ambavyo Rigathi Gachagua masaibu aliyomwandama, na wakauliza je, rais atakuwa ni wa kuaminika kuanzia sasa na kuendelea ama atakuwa si wa kuaminika? Nafikiri ni swala ambalo wachanganuzi wangu studioni watakuwa wanalizungumzia. Daktari Maxwell, kutoka kwa Rigi G hadi kwa Abra K, unaichukuliaje safari hii? Kwanza baada ya vuta nikivute pale kotini ambapo kulikuwa na court order, kulikuwa kizuizi. Sasa fursa hiyo tumeacha, tuko katika fursa mpya, naibu rais mpya. Kile cha kwanza ni kwamba kuna Wakenya ambao wako upande hii, wengine wako upande ile nyingine, wale wamefurahi, wale wameumia, ambapo kuna wengine hawajafurahia sana. Na ukiangalia vizuri unapata furaha ama ile uchungu watu wako nayo inalingana ama inatokana na ile mahali mtu anatoka. Unajua siasa yetu ni siasa ya ukabila. Ile mtu anasema umetoa mtu wetu, mwingine umeingiza mtu mwingine, na tumeona pale katika watu wa Nyeri wanasema hivi, watu wa Tharaka wamefurahi. Ukienda pale Kisii kuna wale wanaofurahia jambo hili. Tukiendelea mbele tujui la kwamba saa ile rais anachagua naibu wake, cha kwanza ni uchaguzi ya kabila. Cha pili ni mtu anaweza kuwa loyal kwake, unaona. Kwa hivyo naona kama mtu kama Kindiki amechagulia, ameweka kwa hiyo kiti sababu yeye anaonekana mtu ambaye anaweza fuata maagizo ya rais. Sio kwa uwezo wake aliona. Maana yake kuna mwenyewe amesema na si utendakazi wake, umemsikia pale akisema anaamini utendakazi wake, na akanukua akasema kwamba nimekuwa ni kama naongea peke yangu katika yale malengo tulionayo ya serikali. Kwa hiyo sasa hivi umefika hapa ni tuchape kazi, tusonge tukisonga. Yes, Kindiki ni mtu akona uwezo, ni mtu msomi, hata tumeona kazi yake mzuri kalika pale Ministry ya Interior. Si ati hana uwezo, lakini tunasema ameweka kwa hiyo position ya Deputy President kwa sababu kulingana na maneno ya kisiasa. Unaona, hilo kiti ilikuwa kiti la jimbo la Mount Kenya. Kwa hivyo haingeweza kwenda mahali popote isipokuwa Mount Kenya. Na vile Rigathi Gachagua ameondolewa, rais pia aliona wacha nirudishe mkono pale. Kama nimekusoma Daktari Maxwell, labda pengine nitamleta dadangu tuje kuzungumza. Ni kama Daktari Maxwell anazungumza bila kuzungumza. Amezungumza bila kuzungumza, ni kama ambaye wadhifa umepewa mtu ambaye kimtazamo wake hata mpa wakati mgumu rais aliye madarakani. Ni umepewa wadhifa mtu ambaye atatekeleza yale ambayo rais anataka bila vikwazo, bila sijui kama hilo na unafikiana nalo, na kama umemsoma, maana yake ametumia falsafa nyingi daktari kupitisha huo ujumbe ya kwamba umepewa wadhifa wa mtu ambaye atatekeleza kwa urais
bila kudadisi utekelezaji ule unaohitajika? Niseme ya kwamba it's in public domain ya kwamba